Okay, good morning, my dear students. So I am Viswanathan, one of the faculties in Zoology department. Our NEET exam is fast approaching. ഇപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സുവോളജിയിലെ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷനാണ് ഈ ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആ ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ലോക്കോമോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്. ഈ ലോക്കോമോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും. അറിയാമല്ലോ, ഓൾ ലോക്കോമോഷൻസ് ആർ മൂവ്മെൻറ്റ് ബട്ട് ഓൾ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ലോക്കോമോഷൻ. അത് നമ്മുടെ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസിൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണത്. അപ്പോൾ ഹെഡിങ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഗിവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ ഗെറ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലോക്കോമോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് അതിന് ആ ടോപ്പിക്കിനെ പല ടോപ്പിക്കായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് നോക്കുക, ഇവിടെ നോക്കിയേ, ടോപ്പിക് നെയിം ടൈപ്സ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് മസിൽസ്. അത് നമുക്ക് ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് അവർ ജോയിൻറ്റ്സ്, ഐ മീൻ എൻഡോസ്കെലട്ടൺ ആൻഡ് ദെയർ ജോയിൻറ്റ്സ്. പിന്നെ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് മസ്കുലർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റം. ഇപ്പോൾ ഇതിനെ തന്നെ മസിലിനെ തന്നെ സബ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ആ മസിലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, പിന്നെ മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ. മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെക്കാനിസം ഓഫ് മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ സ്ലൈഡിംഗ് ഫിലമെൻറ്റ് തിയറി. അതിനു മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കും ആക്റ്റിൻ്റെയും മയോസിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മസിൽ കൺട്രാക്ഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ജോയിൻറ്റ്സ്. അതിലെ സബ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ റിബ്സ് ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ആക്സിയൽ സ്കെലറ്റണും അപ്പൻഡിക്കുലർ സ്കെലറ്റണും എല്ലാം പെടും അതിനകത്ത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഉള്ളത് ഡിസോർഡേഴ്സാണ്. മസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിസോർഡേഴ്സും നമ്മുടെ സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിസോർഡേഴ്സും. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആ ഒരു റേഞ്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത്. റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമിനേഷന് വരുന്ന എക്സാമിനേഷൻ നമുക്കൊരു ഗൈഡൻസ് ആവും. അത് ഇത് തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ഒരു ഗൈഡൻസ്. നോക്കുക, 2022 നമുക്ക് മസിൽ കൺട്രാക്ഷനിൽ നിന്നോ ജോയിൻസിൽ നിന്നോ റിബ്സിൽ നിന്നോ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ഇല്ല. പക്ഷേ മസ്കുലർ ഡിസോർഡറിൽ നമുക്ക് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലാകാം, ചില കുട്ടികൾക്ക് ആവറേജ് ലെവലായിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2021 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മസിൽ കൺട്രാക്ഷനിൽ നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതൊരു ആവറേജ് ലെവല്. ജോയിൻസിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതും ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവല്. പിന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഡിസോർഡറിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതും ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് 2020 നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിബ്സിൻ്റെ അവിടെ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലായിരുന്നു. ഓക്കെ, പഠിക്കുന്നവർക്ക് അതും നമുക്ക് മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി. ഓക്കെ, പിന്നെ 2019 ജോയിൻസിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവറേജ് ലെവല്, റിബ്സിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ വന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ ഡിസോർഡറിൽ നിന്ന് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു. നമുക്ക് ഡിസോർഡറിൽ നിന്ന് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു, അതൊരു ആവറേജ് ലെവലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 2018 കടന്നാൽ മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ അല്ലെ മസിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു, ഒരു ആവറേജ് ലെവല്. പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് മസ്കുലർ ഡിസോർഡറിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവറേജ്. പിന്നെ 2017 ജോയിൻസിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ റിബ്സിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ലെവൽ വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മസ്കുലർ ഡിസോർഡറിൽ പോർഷനിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലക്കാന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി. കാരണം മസ്കുലർ ഡിസോർഡർ പഠിക്കാനുള്ള ആകെ എത്ര എണ്ണമാണ് നമുക്ക്? മൈസ്തീനിയ ഗ്രാവിസ്, മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി, ടെറ്റനി, ഗൗട്ട്, അങ്ങനെ ഒരു 4 എണ്ണേ, ആർത്രൈറ്റിസ്, ഇതിന് 4 എണ്ണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും. അങ്ങനെ കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോക്കോമോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഒരു 3-4 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളൊരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന നിലയിൽ, ഒരു റെഫറൻസ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. ദി എച്ച് സോൺ ഇൻ ദി സ്കെലറ്റൽ മസിൽ ഫൈബർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു. ഓക്കെ, ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദി ഓപ്ഷൻ we can simply draw the diagram of a sarcomere. See, from this sarcomere we can identify easily. This is the set line. This is the set line. So this is the
thin filament, that is the actin filament. So that means thin filament, and we can call the secondary filament. Okay. This is the Z line. This is the one end of the actin filament attached to the Z line. Okay. Then we can. So this is the thick filament. We know this thick filament. That is the myosin. This is the myosin. This is the thick filament. So we can call this one myosin, or it's a primary filament. Okay, primary filament. Okay, well, the question is H zone in the skeletal muscle fiber is due to. So actually this is the this is the I band. Okay, I band. This is the I band, and we know this is the A band. That means I band consists of only the actin filament, but the A band consists of a full length myosin and actin also. So A band consists of both the actin filament and myosin filament. Okay, our question is H zone. So what is the H zone? This portion is the this portion is H zone. So can you define the H zone? Simple word we can define the portion of the myosin where there is no overlap with the actin filament. See, the both end of myosin is partially overlap with the actin filament. But this portion, the portion of the myosin where there is no overlap with the actin filament is known as H zone. Okay, we can examine that one. See, the central gap between myosin filaments in the A band. First option, the central gap between myosin filaments in the A band. Adalla. Okay. Then the central gap between, this is the central gap between actin filaments extending through myosin filaments in the A band. See, the central gap between this is the central gap between actin filaments extending through myosin filaments in the A band. So that is the correct answer. Another definition simple definition we already given. The portion of the myosin where there is no overlap with actin filament is known as H zone. See, we can examine other one also, even if it is wrong. A band, extension of myosin filaments in the central portion of the A band. Okay, no. D, the absence of myofibrils in the central portion of A band. Myofibril means, what is a myofibril? Myofibril contains both actin and myosin. So that option also wrong. The correct option is the central gap between actin filaments extending through myosin filaments in the A band. Okay, that is the correct answer. Okay. Next question. Match the following columns and select the correct option. Column 1, column 2. Column 1 we can examine. Column 1, floating ribs. There are 12 pairs of ribs we have. First 7 pairs, I mean 1 to 7. 1 to 7 pairs. That is attached dorsally to our vertebra column, I mean thoracic vertebra, and ventrally attached to the sternum. With the help of hyaline cartilage or costal cartilage. So it is known as the true ribs. Directly attached to the sternum ventrally. So it is known as the true ribs. Okay. So it's dorsally attached to the vertebra column. So we can call another name, vertebro, and ventrally attached to the sternum. So we can call that true ribs, otherwise vertebro sternal ribs. This is the true ribs. This is about the true ribs. Vertebra sternal we can call, sternovertebra also we can call. Okay. The 8th, 9th and 10th pair. Similarly, dorsally attached to the vertebra column, thoracic vertebra. But ventrally we know. Ventrally it is the 8th, 9th and 10th ribs attached to the sternum with the help of hyaline cartilage of 7th ribs. That means no direct attachment. Attached through hyaline cartilage of the 7th ribs.
So it is known as false ribs. False ribs. False ribs. So we can give the another name also. Dorsally attached to the vertebra. So we can start with the vertebra and ventrally attached to the sternum with the help of cartilage or hyaline cartilage of seventh rib. So through hyaline cartilage only. Cartilage, you know, the study of cartilage is known as chondrology. From that bed we can get the another name of this false vertebra. See, vertebrochondral. Okay. The remaining 11th and 12th pair. That means it's attached dorsally too. All ribs are attached to the dorsal side to the thoracic vertebra. Okay, no doubt. But this 11th and 12th pair attached dorsally to vertebra column, thoracic vertebra, but there is no attachment on ventral side. Hence it is known as floating ribs. We can call another name also. It's an attachment only the dorsal side to the vertebra. Hence it is known as vertebral ribs. Moreover, it protects our kidney also. So it is always known as renal ribs. Then we can examine as floating ribs. Which one is the floating ribs? Do not connect with the sternum. A means this is 4. Okay, 4. Then acromion process is the part of our pectoral girdle. I mean, it's a part of the scapula. Our pectoral girdle has 2 halves. Each half contains 2 bones. One is scapula and the other is the clavicle. Okay, just to draw. This is a rough diagram. Suppose this is the scapula. Okay, this is the scapula. So this is one process. Okay, this is one process. This is the another process. It is actually the extension of the spinoscapula. It is seen only from the dorsal side of the scapula. That is why I put the dotted line. So this process is the extension of the spinoscapula. So this is known as the acromion process. What is this? Acromion process, to which dash is articulate. So this is the clavicle. See the one of the clavicle attached to the acromion process here, and this end is attached to very clear our sternum. Another process, we say suppose it's below the acromion, somewhat like this. Below the acromion is a depression. Below the acromion is a depression known as glenoid cavity. What is? Glenoid cavity. To this cavity, our humerus is articulate to form the shoulder joint. So shoulder joint is a ball and socket joint. Okay. So let us examine the question. Acromion process. See the acromion. See, clavicle is articulate with the acromion process. Here 3. Okay. Then scapula. See, already drawn. Scapula is a thin, flat, triangular structure placed on dorsal side. Thin, triangular, flat structure placed on dorsal side. The question may come in true or false. They may put the thin, triangular, flat structure placed on ventral side. If they are telling like that, that is a false statement. Okay. True statement what? That said scapula is a thin, flat triangular structure placed on dorsal side. Okay, placed on dorsal side, but between 2nd and 7th ribs. That's our location. See the scapula. See, located between 2nd and 7th ribs. 1. Okay.
Then see the glenoid cavity. Already we mentioned glenoid cavity. Glenoid cavity, that means see head of the humerus. See head of the humerus articulate to form a shoulder joint. Shoulder joint is a type of ball and socket joint. So how many ball and socket joints present in our body? There are 4. This one and this one, hip joint also. See, this one is the answer. See, another easiest way. See, floating ribs, only 4. There is no other option begin with 4. നമുക്ക് സമയവും നമുക്ക് ലാഭപ്പെടുത്താം. We can save our time. Next question. 3 of the following pairs of the human skeleton parts are correctly matched with their respective inclusive skeletal category, and 1 pair is not matched. See, 1 pair is not matched. You have to find out that one. Identify the non-matching pair. Identify the non-matching pair. See, pairs of skeletal parts and category. Okay. First one, sternum and ribs. Actually, sternum, our endoskeleton is divisible into 2 according to our distribution of our bones. One is axial skeleton. There is a question also there, axial skeleton. Those skeletons seen in the or placed in the median axis. Median axis means skull, sternum, ribs, then hyoid, ear-ossicles, etc. These are the axial skeleton. Okay. So sternum and ribs, axial skeleton. That is the correct answer. Okay. Then clavicle and glenoid. See, clavicle and glenoid cavity. It is a part of the pectoral girdle. It's a part of the pectoral girdle. But it is they mentioned the clavicle and glenoid cavity is the pelvic girdle. No. So that is the answer. If it is a pelvic girdle, instead of glenoid cavity, that is the acetabulum. Okay. Then we can examine this one also. Humerus and ulna. It's upper arm bone humerus. There are 2 bones here. Our forearm, that is radius and ulna. Humerus and ulna. This is the appendicular skeleton. It's non-matching pair. Okay. This is also correct. Appendicular skeleton. What is appendicular skeleton? This is the axial skeleton. Appendicular skeleton belongs limb bones. I mean forelimb, hind limb, and their girdles, pectoral girdle and pelvic girdle. So humerus and ulna is appendicular skeleton. That is the correct answer. I mean here the true statement. Malleus and stapes, that is the ear-ossicles. That is a true statement. So what is we should write? Which is mismatched. This is mismatched. Okay. So answer is B. Okay. So next is the characteristic and an example of a synovial joint in human. Synovial joint. So synovial joint. See, synovial joint. I will draw this simply. This is one bone. This is another bone. This is another bone. Okay. So for the tip of the 2 bones is protected by a cartilage. Protected by a cartilage. See. This is the cartilage. Okay. This is the cartilage. Here it is joined by this enclosed by a membrane. This is known as synovial membrane. This is known as a synovial membrane. Synovial membrane. So this within the synovial membrane is a cavity known as synovial cavity. Synovial cavity. So within the synovial cavity, this is a fluid that is known as synovial fluid. This is the synovial fluid. Okay. So this is the outline only. This is 2 bone. This is another bone. Okay. So let us examine the characteristic and an example of synovial joint. Fluid filled between 2 joints. No, actually this is one joint only. It is a fluid filled between not 2 joints, 2 bones. So that is the wrong answer. That is the wrong answer. Next, fluid filled synovial cavity between 2 bones. So this portion is correct here. Okay, this portion is correct here. Fluid filled synovial cavity between 2 bones. Okay, example, joint between atlas and axis.
So many examples are there in synovial. Synovial joint means more number in our body. That is one question. More number in our body and helps in locomotion and many other movements. Synovial joint. Ball and socket joint is there. Hinge joint is there. Saddle joint is there. Like that. Okay. That is a pivot joint. So between atlas and axis. First vertebra is atlas. Then second vertebra is axis. Suppose this is the atlas. This is a depression. This is a fossa. This is a cavity. So this is the second vertebra axis. This is a process. It's a process. This process of the axis introduce or articulate with the depression of the first vertebra atlas, and we can make the movement like that. See, like that. Okay, rotation of head. So between atlas and axis, that type of joint is known as pivot joint. What is pivot joint? So it is a pivot joint. Okay, pivot joint is a type of a synovial joint. Okay, so answer is this one. Okay, so we can examine this one also. Limb filled between. Limb is a different thing. Okay. Then fluid cartilage between two bones. No, it's a fluid only. Okay. So this is the answer. So next is select the correct statement regarding the specific disorder of muscular or a skeletal system. Okay. Correct statement. A. Muscular dystrophy. Actually, muscular dystrophy is a progressive. It will not form all of a sudden one day. It is a progress. That is a very important point. It is a progressive degeneration of skeletal muscle. Progressive degeneration of skeletal muscle. It's a genetic disorder. Okay, so this is one of the important point, progressive degeneration. Okay, so muscular dystrophy here is given age related shortening of muscle. So no, it's a wrong answer. Okay, then osteoporosis. Osteoporosis means osteo means bone, related to bone. Porosis means pulse വീഴുക. That means collagen saltന്റെ density കുറയുക. അങ്ങനെ ഇളകി പോവുക ബോണിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അതിന് പോൾസ് വീഴുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിന്നാവും. ഓക്കെ, osteoporosis, decrease in bone mass, that's correct, decrease in bone mass or decrease in bone density. We can call decrease in bone mass or decrease in bone density, and higher chance of fracture. Means if the bone is thin or bone is density, decrease the bone mass or decrease the bone density, definitely the chance of fracture is high. High chance of fracture with the advancing age. It's an age-related problem. Okay, so that is the correct answer. So we can, whenever you are getting chance, എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ചാൻസ് കിട്ടുന്നത്, നമ്മുടെ മറ്റ് ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കാനാണ് നോക്കണം. നമുക്കറിയാം ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ്, കാൽസ്യം സോൾട്ടാണ് മെയിൻ നമ്മുടെ ബോണിൽ. അപ്പോൾ അത് ഇളകി പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കെമിക്കൽ കൺട്രോളുമായിട്ട് ഒന്ന് ആ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം ഈ തൈറോകാൽസിറ്റോണിനുണ്ട്. തൈറോകാൽസിറ്റോണിൻ, ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ്. ഇറ്റ്സ് എ ഹൈപ്പോകാൽസിമിക് ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിൽ നമ്മുടെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ബോൺ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കൂടുതലും കാൽസ്യം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ തൈറോകാൽസിറ്റോണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ? ബ്ലഡിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് കുറയുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ബ്ലഡിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ബോണിൽ നിന്ന് ഇളകി വരിക. അതിന് ഇനി വേറൊരു ഹോർമോൺ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്കറിയാമല്ലോ, പാരാതൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് പാരാതൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ, PTH. അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ? ഇത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. ഇത് രണ്ടും ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക്കാണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കെമിക്കൽ കൺട്രോളിൽ. അപ്പോൾ പാരാതൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ? ബ്ലഡിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുക. അപ്പോൾ
പാരാതൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയാൽ ബ്ലഡിൽ വീണ്ടും കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടും. അതും വരാനുള്ള ചാൻസ് എവിടെ നിന്നാണ്? ബോണിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയേ, നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് സി ഡിക്രീസ് ദി ലെവൽ ഓഫ് തൈറോകാൽസിറ്റോണിൻ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ദി ലെവൽ ഓഫ് പാരാതോർമോൺ leads to osteoporosis. It is actually it belong to the chemical control and coordination. Okay, understood? Okay, these two hormones are antagonistic, we know. Okay, that is all about related. Then another one also, during menopause estrogen level decreases. During menopause estrogen level decreases. നമ്മൾ ടിഷ്യൂവിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. See the another chapter, tissue. We can correlate with the tissue പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. There are osteoblast, osteocyte, osteoclast. Osteocyte is a cell. Osteoblast, that means നമുക്ക് നമ്മുടെ രീതിയിൽ പറയാം ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റിൻ്റെ അമ്മയാണെന്ന് വേണേൽ പറയാം. That means osteocyte is formed from the osteoblast. So during menopause level of estrogen decreases. During menopause level of estrogen decreases. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് decrease the activity of osteoblast. Okay, so we can relate this locomotion and movement related to the chemical coordination and tissue also we can. Then definitely we know another reason, deficiency of vitamin D also. Okay, so that about the osteoporosis. Okay, very clear. Then another one we can glance we can short look at the myasthenia gravis. It is an autoimmune disorder. Yes, definitely it's an autoimmune disorder which inhibits sliding of So autoimmune disorder. What is an autoimmune disorder? Our immune system cannot identify self and non-self. That means our immune system cannot identify self cell and foreign cell. That is because of the inability to distinguish between self and non-self, our immune system destroy our own cell. That is an autoimmune disorder. One of the example is the myasthenia gravis, which inhibits slide. There is no relation between. It affects in neuromuscular junction. It affects in neuromuscular junction or motor end plate. അങ്ങനെ മസിൽ ഫറ്റീഗ് ആകും, മസിൽ പിന്നെ അവസാനം പാരാലിസിസ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് gout or gout arthritis. വാദസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, gout arthritis. Okay, this word you are coming across the excretion also, gout or gout arthritis. What is that? Inflammation of joints due to extra deposition of calcium. No, extra deposition of the gout is inflammation of joints due to uric acid crystal. Due to uric acid crystal. Uric acid crystal or means urate. Okay, so gout inflammation of joints due to extra deposition of not a calcium, say uric acid or urate. Okay, so that option also wrong. So another important thing, whenever this gout is already seen in your age also because of lack of exercise and everything. So whenever you are approaching the doctors, അങ്ങനെ ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ജോയിൻസിന് വേദന എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേന് ഡോക്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺലി, നോട്ട് ഫോർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഗൗട്ട് ഭയങ്കര ജോയിൻസിന് വേദന എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ആദ്യം ചോദിക്കും കാലിലെ തള്ളവിരലിന് വേദന കാണട്ടെ നോക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡോക്ടർ ഒരു 80% കൺഫേം ചെയ്യും ഇത് ഗൗട്ട് തന്നെയാണെന്ന്. സോ ഇതിൻ്റെ കാരണമുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാം ഗൗട്ട് വരും, പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യം വരുന്നത് തള്ളവിരലാണ്. അത് നിങ്ങൾ അന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അതായത് യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റലായിട്ട് രൂപപ്പെടണമെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞിരിക്കണം.
ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒത്തിരി അകലെയാണ് ഈ തള്ളവിരലിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ യൂറിക് ആസിഡ് യൂറേറ്റായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ തീരെ അവിടെ കുറവായതുകൊണ്ട് അവിടെ യൂറിക് ആസിഡ് യൂറേറ്റായിട്ട് മാറി അവിടെ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്. അത് മറ്റിടത്തൊന്നും വരാൻ മേലെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അവിടെ. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺലി ഐ ആം സേയിങ്. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങൾക്കൊരു ജനറൽ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്ന എക്സാമിനേഷന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. മാത്രമല്ല എല്ലാവരും നല്ലവണ്ണം പഠിച്ച്, എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളും നല്ലവണ്ണം പഠിച്ച്, എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും നല്ലവണ്ണം പഠിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുക, അങ്ങനെ നല്ല ഡോക്ടർമാരായി മാറുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ഓൾസോ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യന്റ് സ്റ്റഡി സെന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക. ഈ വീഡിയോ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക.